Good morning, students. We are going to discuss about the topic drafting of a patent part 2. In the part 1, we had discussed about the parts of a patent application like title, preamble of invention, technical field, background and objects. In this class, we will discuss about the other parts of a patent application like statement of invention, brief description of drawings, detailed description, claims, abstract and drawings. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ പാർട്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈറ്റിൽ, പ്രയാമ്പിൾ, ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ, ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ്, ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ക്ലെയിംസ്, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാർട്സാണ് പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാർട്സാണ് ടൈറ്റിൽ, പ്രയാമ്പിൾ, ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഒബ്ജക്ട്സ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്സാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ, ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ്, ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ക്ലെയിംസ്, abstract and drawings. So next part of a patent application is the statement of invention. The statement of invention is usually drafted when omnibus claims are intended to be introduced. So what is omnibus claims? The omnibus claims define the scope of the invention by referring generally to the description or drawings and are included in patent application. So an omnibus claims describes the scope of an invention using drawings or descriptions. So usually drawings are used in omnibus claims to describe the scope of the invention. So according to the MPPP, that is Manual of Patent Office Practice and Procedure, we have to avoid omnibus claims. And it is used for the paraphrasing of independent claims. Paraphrasing means formulating someone else's idea in your own words. So whenever you are formulating someone else's idea in your own word, you are using a statement of invention. So the statement of invention is used for introducing omnibus claims. So what is the purpose of statement of invention? The purpose of statement of invention is to introduce the omnibus claims. What are omnibus claims? The omnibus claims are used to describe the scope of an invention using drawings. So according to MPPP, you should avoid omnibus claims, and the statement of invention is used for paraphrasing of independent claims. Paraphrasing means using or formulating someone else's idea in your own words. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പോൾ ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് വഴി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് വഴിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ MPPP പറയുന്നത് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദി പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസ്. അപ്പോൾ പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയ നമ്മുടെ വേർഡിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയ നമ്മുടെ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസിനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് വഴിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഓംനിബസ് ക്ലെയിംസ് പാരാഫ്രേസിംഗ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയ
നമ്മുടെ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് part of the patent is brief description of drawings. The brief description of drawings should clearly indicate that the drawings are showing embodiments of invention and not the invention itself. So a brief description of drawings should be embodiments of the invention. Embodiments means visible form of an idea. So your invention or your idea's visible form should be your brief description of drawing. So your brief description of drawing should be the visible form of your idea. So what is the criteria for your brief description of drawings? Your brief description of drawings should be visible form of your idea. So according to the patent law, your brief description of drawing should be the embodiments of the invention. That is, your brief description of drawing should be an visible form of an idea. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ഒരു വിസിബിൾ ഫോമാണ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം? നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പം ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എംബോഡിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഫോമാണ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എംബോഡിമെൻറ്റ് മീൻസ് വിസിബിൾ ഫോം ഓഫ് എൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ഒരു വിസിബിൾ ഫോം ആയിരിക്കണം ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എംബോഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദി patent is the detailed description. The detailed description should provide sufficient details of the invention. So the detailed description should provide sufficient details of the invention, how the invention is made, and it also explain in depth so that a normal person or the normal person can practice or repeat this invention. So a brief detailed description should provide the sufficient details of the invention, and it should be explained in depth so as to enable a person having ordinary skill in art to practice the invention. So even a normal person should be able to understand and recreate your invention. Such a way you have to explain your invention. The details of invention should be explained with reference drawings. So there should be drawings on the basis of which you explain your invention, and should disclose the best mode. And the terminology should be consistent. You should use the simple words, that is terminology should be consistent and should be well organized and easily understandable. And your words should be easily understandable by the person, and should start with a general overview and proceed with the increasing levels of detail. So first you will start with an introduction or a general description, then you should explain each and every part in detail, and should set forth several, if not alternative working examples, even if only one embodiment is illustrated in the drawings. So a detailed description should provide details of the invention, and it should have explain in detail about the making and using of the invention, so that a normal person can understand that invention and can recreate that invention,
and it should contains the drawing, and it should be explained. The invention should be explained in reference to drawing, and the language should be simple and understandable, and it should first explain in a introduction part, or it should explain it in a general overview, and then it should explain deeply. So what are the characters of a detailed description? The detailed description should provide all the details of the invention, and it should explain in detail about the making and using of the invention, so that a normal person can recreate or practice that invention. And the invention should be explained in reference to drawings. The language or the words used in the description should be simple, so that it is understandable. And first you have to explain the invention in a general, or from a surface, or in a simple mode. Then you have to explain each and every part in detail. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ആ ഇൻവെൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ല അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണ് പോലും ആ ഇൻവെൻഷൻ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ, ആ നോർമൽ പേഴ്സൺ പോലും ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെയും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. മാത്രമല്ല ഡ്രോയിങ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിളായിരിക്കണം, അതായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. മാത്രമല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഓരോ പാർട്സും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി patent application is claims. The claim should start in a different page, and it should start with a preamble like I or we claim, and define the scope of the protection. Every claim has a date associated with it, and every claim is an invention. What is not claimed in the claim stand disclaim. So a claim should start in a different page. What are the criteria for the claims? A claim should start in a different page. It should start with a preamble like I or we claim, and it should define the scope of the protection. Every claim has a date associated with it, and every claim should explain the invention, and whatever things you does not claim stands disclaim. So these are the parts of a claim. A claim contains a preamble, a transitional phrase, a body, an example, and the example can be like element A, B, C, etc. So the parts of a claim are preamble, transitional phrase, body, with an example. So there are three types of claim: independent claim, dependent claim, and multiple dependent claim. So there are three types of claims. They are independent claim, dependent claim, and multiple dependent claims. So first we will discuss about independent claim. The independent claim are usually broad, whereas dependent claims are narrow, whereas multiple dependent claims refers to more than one claim in alternative. Multiple means more than one. So multiple dependent claims contains more than one claim. So independent claims are broad, dependent claims are narrow, and multiple dependent claims consist of more than one claim, and they are also narrow. So a claim should start in a different page, and it should contain a preamble like I or we claim. It should define the protection, scope of protection of the invention, and every claim has a date associated with it, and every claim is
consists of an invention, and whatever you does not claim is known as disclaimed. So there are different parts of a claim. The parts of a claim are preamble, transitional phrase, body, and example. There are 3 types of claim: independent claim, dependent claim, and multiple dependent claim. The independent claim are broad. The dependent claims are narrow, whereas multiple dependent claim contains more than one claims, and they are also narrow. അപ്പോൾ ക്ലെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത പാർട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലെയിം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേജിൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ക്ലെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഓർ വി ക്ലെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഐ ക്ലെയിം ദാറ്റ്, വി ക്ലെയിം ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ക്ലെയിം. പിന്നെ എല്ലാ ക്ലെയിമിൻ്റെ കൂടിയും ഒരു ഡേറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്ക്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ ക്ലെയിംസിൻ്റെ പാർട്സാണ്. അതിനൊരു പ്രയാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ടാവും, ബോഡി ഉണ്ടാവും, എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. 3 ടൈപ്സ് ക്ലെയിം ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം അത് ബ്രോഡാണ്, അതായത് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ നാരോ ആണ്, അതായത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർഫസിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാരോ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം. പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലെയിം ഒരുമിച്ച് വന്നാലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലെയിം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ടിപ്സ്. അപ്പോൾ ക്ലെയിം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ബോർഡസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 നോവൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിമാണ്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് അൺനെസറി ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ലെയിം ആൻഡ് അപ്പാരറ്റസ് ഇൻ നോൺ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നോൺ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വേണം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ. ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലെയിം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടിപ്സാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം വേണം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് വേണം ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നോൺ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി patent application is abstract. The abstract should be in a separate sheet and start with the title of the invention. And it should not exceed 150 words and should indicate the figure which needs to be published with it. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജിലാണ്. പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു 150 വേർഡ്സ് കൂടാൻ പാടില്ല. അതിൽ നമ്മൾ ഫിഗറിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഫിഗറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക പേജിലാണ്. അത് 150 വേർഡ്സ് കൂടാൻ പാടില്ല. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഫിഗറൊക്കെ വേണം. Next part is drawings. The next part of a patent application is drawing. Drawings should be accurately referenced and described and should show every feature of the invention. So the drawing should be accurately described and should show the feature of the invention. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പേറ്റൻറ്റ്. ഇതുവഴി നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് 2 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.